చిన్న అబ్బాయిసే కూచిపూడి గణపతి కౌతం దాంతో మన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసుకుందాం. అందరికీ నమస్కారం. ఈనాటి డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారి 120వ జయంతి సందర్భంగా విద్యార్థుల సమ్మేళనానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న పద్మ గారికి, ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ ఎన్ రామచందర్ రావు గారికి, ఈ జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, ఈ జిల్లా మాజీ అధ్యక్షులు సామరంగారెడ్డి గారికి, నాతోటి మహిళా మోర్చా స్నేహితులు ప్రసన్న గారికి, వీణా సేవక్ గారికి, అలాగే రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యురాలు పద్మ గారికి, ఇక్కడ వచ్చిన నా మహిళా మోర్చా కార్యకర్తలకు మరియు విద్యార్థులకి, ఇక్కడ స్టాఫ్కి అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు. ఇక్కడ డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ గారు వారు చేసిన సేవలు, వారు చేసిన కృషి, వారి అడుగుజాడల్లో మన ఫ్యూచర్ ఎలా నడవబోతుంది, మన ప్రధానమంత్రి గారు మనని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తారు అనే విషయం పైన ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం. మీకు ఎంతమందికి సుభాష్ చంద్రబోస్ తెలుసు? వివేకానంద గారు ఎంతమందికి తెలుసు? నరేంద్ర మోదీ గారికి ఎంతమంది తెలుసు? గుడ్. డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు తెలుసా? ఎంతమందికి తెలుసు? సో ఈనాటి తరానికి మీకందరికీ కూడా డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు వారి గురించి తెలియజేయాలని, జెన్జీ విద్యార్థులకు తెలియజేయాలనేది మా ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం. డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు కోల్కతాలో జూలై 6న 1901 అంటే ఈ రోజుకి కరెక్ట్గా 125 ఇయర్స్ వారి జన్మించడం జరిగింది. వారి తండ్రి గారైన ప్రసిద్ధ న్యాయవాది, విద్యావేత్త, కోల్కతా వైస్ ఛాన్సలర్ శ్రీ అశుతోష్ ముఖర్జీ గారు. డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు 1917 ఆ టైంలోనే మెట్రికులేషన్, 1921లో గ్రాడ్యుయేషన్,
1923లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకొని 1927లోనే న్యాయవాదిగా పట్టభద్రులయ్యారు. మీకు అందరికీ ఒక శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు ఒక మాట చెప్పిండ్రు, దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని. మీకు ఇది తెలుసా? సో దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని ఎందుకన్నారు? ఎందుకంటే మన తెలుగు భాష మనకి ఇంపార్టెంట్ అని. అవునా కదా? అప్పట్లో కూడా వారి ప్రాంతీయ భాష ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి వారు చదువు కూడా ఎంఏ బెంగాలీలో వాళ్ళ రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో చదివిన గొప్ప వ్యక్తి డాక్టర్ శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు. మీకు ఇక్కడ ఎంతమంది అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వెళ్ళిండ్రు? ఎవరన్నా బయట కంట్రీకి వెళ్ళిండ్రా? పోనీ మనకు బయట కంట్రీకి వెళ్ళాలంటే ఊరికైనా బస్ వేసుకొని ఫ్లైట్లు వేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చా? దానికోసం మనకి ఏం కావాలి? పాస్పోర్ట్ కావాలి, వీసా కావాలి. అవునా? ఏ దేశానికైనా పాస్పోర్ట్ కావాలి, వీసా కావాలి. అవునా? ఇప్పుడు ఏదైతే జమ్మూ కాశ్మీర్ మనది అని అనుకుంటున్నామో ఒకప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్కి కూడా వీసా కావాలి. మన భారతదేశంలో అంతరంగంలో ఉన్న జమ్మూ కాశ్మీర్కి కూడా వీసా కావాలని నెహ్రూ ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించినప్పుడు ఇదే డాక్టర్ శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేయాలి, ఎందుకంటే నా దేశంలో 2 విధానాలు, 2 ప్రధానులు, 2 జెండాలు ఉండకూడదని ఏదైతే ఆ నినాదం తీసుకొచ్చిరో ఆ రోజు పార్లమెంట్లో గలం విప్పిన నాయకుడు శ్రీ శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు. సో ఈరోజు నరేంద్ర మోదీ గారు ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేసారు. మీకు అందరికి తెలుసు కదా, ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ మన ఇండియాలోనే ఉంది కదా, మన పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియానే కదా. సో దానికి మూల కారకులు డాక్టర్ శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు. ఈ దేశంలో ఒకటే, మన దేశంలో ఒకటే రాజ్యాంగం ఉండాలి, ఒకటే ప్రధానమంత్రి ఉండాలి, ఒకటే జెండా ఉండాలని ఆనాటి నుంచి పోరాటం చేస్తే మన ప్రధానమంత్రి గారు వారి చనిపోయినాక 66 ఏళ్ళ కళని నెరవేర్చిన మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఇక్కడ మీకు అందరికీ స్కూల్ యూనిఫామ్స్ ఉన్నాయా? అంటే ఈ కాలేజ్కి స్కూల్ యూనిఫామ్ ఉందా? ఉందా లేదా? పోనీ స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు యూనిఫామ్ ఉందా? మీరు ఒక క్లాస్లో కూర్చున్నప్పుడు 2 యూనిఫామ్లు ఉంటాయా? 2 రకాల యూనిఫామ్లు ఉంటాయా? ఒకటే రకం యూనిఫామ్ ఉంటాయి. సో 2 రకాల యూనిఫామ్ ఒకటే క్లాస్లో కూర్చున్న వాళ్ళకి బాగుంటుందా? బాగుండదు కదా. మన నరేంద్ర మోదీ గారు ఏం చేశారు? జీరో టాలరెన్స్ పాలసీ ఆ విధానాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు, అంటే ఈ దేశంలో ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయం ఉండొద్దు, అందరూ సమానంగా ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరు సమానంగా వ్యవహరించాలని సబ్కా సాత్, సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్ అని నినాదాన్ని ఇప్పుడు మన నరేంద్ర మోదీ గారు మనకి ఏదైతే అందిస్తున్నారో అది అప్పట్లో నుంచి చెప్పిన వ్యక్తి డాక్టర్ శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు. సో వారి అడుగుజాడల్లో మన నరేంద్ర మోదీ గారు నడుస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనం అందరము, మీరు ఈ మధ్యకాలంలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అని వింటున్నామా? ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనేది వారు నాటిన బీజం, వారు విత్తనం వేస్తే మన నరేంద్ర మోదీ గారు దాన్ని చెట్టులాగా పెంచి మనందరికీ ఒక మార్గదర్శనంగా మన వెనుక ఉండి నడిపించింది డాక్టర్ శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు. ఇక్కడ ఎంతమంది పోకిరి సినిమా చూసారు? దాంట్లో ఒక ఫేమస్ డైలాగ్ ఉంటుంది, ఎవరైనా చెప్తారా? ఏం డైలాగ్ ఉంది పోకిరి సినిమాలో మహేష్ బాబుది? ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదైనా బుల్లెట్ దిగ్గిందా లేదా అని. అవునా? సో మనం ఎప్పుడు వచ్చాము, మనం ఏం చేసాము, మనం ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదు, మనం ఏం చేసాము, మన వంతు దేశానికి ఏం చేసాము అనేదే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. సో శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఎంతమందికి గోల్స్ ఉన్నాయి? మీ గోల్స్ ఏంటి? ఇక్కడ మీరు డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నారు, ఒకరు అడ్వకేట్ అవ్వాలనుకున్నారు, ఒకరు టీచర్ అవ్వాలనుకున్నారు, అవునా కదా? డాక్టర్ శ్యామాప్రసాద్ జీ గారు ఒక్కరే ఒక వ్యక్తి, దేశం బాగుండాలి, నా దేశం ముందు ఉండాలి, నా దేశంలో అందరు సురక్షితంగా ఉండాలి, అందరు చదువుకోవాలి, ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు చదువుకోవాలనే ఒక గొప్ప ఉద్దేశాన్ని, ఒక మార్గదర్శనాన్ని ఇచ్చిన ఒకే ఒక వ్యక్తి డాక్టర్ శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు. ఇంత చిన్న వ్యవస్థలని వాళ్ళు కేవలం 51 సంవత్సరాలు జీవించినప్పటికీ వారు ఒక విద్యావేత్తగా, ఒక న్యాయవాదిగా, ఒక 33 ఏళ్లకే కోల్కతా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా, బెంగాల్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా, నేషనల్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా, రాజ్యాంగ సభ సభ్యుడిగా, పార్లమెంటేరియన్గా, జనసంఘ్, భారతీయ జనసంఘ్ ఫౌండర్గా మనకి ఈరోజు ఆదర్శంగా నిలిచిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి డాక్టర్ శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు. వారి గురించి, వారు చేసిన కృషి గురించి, మన దేశానికి మనం ముఖ్సూచిగా మనకు మార్గదర్శనం ఇచ్చిన వారి గురించి ఇంకా కూడా తెలుసుకునే దాంట్లో మన ముఖ్య అతిథులు ఇంకా వివరిస్తారు. వారి గురించి మీరందరూ కూడా తెలుసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వారిని కూడా మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ధన్యవాదాలు. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, వందే
వందే అది శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ ఆ ఎనర్జీ ఆ కిక్కు అక్కడి నుండి వచ్చినటువంటిది. సో ఆయన ఒక వేదిక మీద ఉన్నటువంటి నేటి ప్రసాద్ ముఖర్జీ ఆయన గ్రేట్ పేట్రియాట్. ఆయన బాగా సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వాడు. కానీ దేశం గురించి బలేంది, బ్రిటిష్కి అగేన్స్ట్గా పోరాటం ఏంది, ప్రశాంతమైన విలాసవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని వదిలేసి ఈ మార్గం ఏంది అనేటువంటి పరిస్థితి అందరూ ఆలోచిస్తుంటే ఆయన అన్నిటిపై ఉన్నటువంటి పెద్ద మనిషి. తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గవర్నమెంట్ లోపల ఒక మంత్రిగా పనిచేసిండు, కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేసి ఆయన చేసిన దాని లోపల అనేకమైనటువంటి రీఫార్మేషన్స్ కొత్తవి. ఈ భారతదేశం మన చేతిలో బ్రిటిష్ పెట్టిపోయింది, దీన్ని నడపాలంటే ఎట్ట నడపాలి, ఎవరు దానికి ఒక దిశ నిర్దేశం చేయాలి, దానికి ఒక గోల్ పెట్టాలి, డెవలప్మెంట్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ అందరికీ సమానంగా ఆర్థికంగా లేపాలి అనేటువంటి డ్రీమ్ లోపల అప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక కేంద్ర మంత్రికి ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతల లోపల వారు ఉన్నారు. 370 ఆర్టికల్ ఒక ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి. భారత్ ఎవరైనా బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ప్రధానమంత్రి అందరికి ఒక్కడే, జెండా ఒకటే ఇవన్నీ. కానీ వాళ్ళప్పుడు జెండా తిరంగా జెండా మాకు ఉండదు, మా జెండా సపరేట్ ఉంటుంది అని అన్నారు. వేదికని అలంకరించినటువంటి మీ చైర్మన్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మా గారికి, శిల్పారెడ్డి గారికి, అందరికీ కూడా ముఖ్యంగా మీ జనరల్గా క్లాస్ ఎంతసేపు ఉంటుంది? ఒక క్లాసు అంతకన్నా ఎక్కువ అయిపోయింది కదా మీకు. ఎక్కువసేపు నేను తీసుకోను. హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగా ఇంగ్లీషా మాట్లాడాల్సింది? ఇంగ్లీష్. You want in English? Okay, right. Now, how many of you know about Shyama Prasad Mukherjee? Madam asked, no one raised their hands. Why? You know that? If you ask who is Gandhi, everyone will raise. If you ask who is Indira Gandhi, everyone raise their hands. If you ask who is Rajiv Gandhi, everyone raise their hands. You ask Rahul Gandhi, everyone will raise their hand and they will laugh also. But at the same time, why you are not able to know about Shyama Prasad Mukherjee? Because our politicians never allowed the citizens to know about other leaders. They did not allow you to know about, as he said, Shivaji, Rana Pratap, Shyama Prasad Mukherjee, and there are many unsung heroes who are the real cause for the freedom. People think that only one family brought the freedom. It is not so. There were several sacrifices made during the independence movement. And those who made sacrifices, those who participated, they were given position after India became independent. That is why Shyama Prasad Mukherjee became minister. That is the reason. Now tell me, how many of you know Bangladesh? Heard of Bangladesh? You heard of, everyone heard of Bangladesh, no? What was Bangladesh few years back? Do you know that it was part of Pakistan? It was known as East Pakistan. East Pakistan. 1971, they got independence because of India, because then Indira Gandhi was Prime Minister. Indian Army supported Bangladeshi independence. They fought with Pakistan. Our soldiers died, and then Bangladesh became independent.
Bangladesh's people speak which language? Tell me. Bengali, yes. West Bengal people speak which language? Bengali. West Bengal and Bangladesh both were only one state earlier. All used to speak Bengali. Then why Bangladesh was separated? At that time, British was to divide Bengal, partition of Bengal, and then West Bengal came, and then they wanted separate country for separate state for Muslims. So Shyama Prasad Mukherjee said, you cannot make like that. If you are making separate Muslim state, you should also make separate Hindu state, and that is today West Bengal is there, West Bengal. You don't know all this history because you were never taught even in the school. You have a social studies in the school. How many of you have social studies back? I don't, all are MPC, BPC only, no? So you don't have, CC is there. So it is very important for you. How many of you from MPC? Yes. BPC? Okay. I will tell you one part here. CC, yes, because I'll ask that also. I'll tell you why I'm not asking you. See, MPC students also, BPC students, I'm telling you, you tell your parents the story which I am going to tell you. One father, along with his son, went to engineering college, one engineering college. He was looking at that engineering college and he asked, he was just seeing that, then watchman came outside. Watchman asked this man, sir, why are you staring at this building? Then he said, I want my son to be admitted here. I'm trying to know how is this college. Then watchman said, sir, this college is very good, sir. This college has got very good faculty, sir. Very good classroom, sir. Then this boy's father asked, how do you know it? Then he said, I was a student of this college, sir. So engineering, medicine, pharmacy, don't be after that. Don't be after that. If you go after that, you do whatever you want to do. Not if someone is doing. Why I am telling this is that we are unable to know our history, we are unable to know our culture. So we are unable to know what is what in this country. Now how many of CEC students are there? Tell me now. Oh, good. And I am telling you all, if you don't get through MSET, if you don't get through whatever JE, whatever it may be, without any hesitation join BA, BCom, BSc. I am telling you. Because that will give you a good future. Future is not only in engineering and medicine. Then you may say, because you are a lawyer, you are telling that. No. My father was engineering college professor. He was the dean of faculty of engineering. My younger brother is director NIT Warangal, now he is in Raipur. I hail from a teaching family and both are engineers. But I am not an engineer, I am a social engineer. I am a social engineer, I am not a basic engineer. I did my MA, I did my BA, I did my MA, I did my law, I am practicing. So I am telling you this why, because many of our students today are not knowing the history of our country. And that is the reason why you know someone who has not done anything for the country, but you don't know the person who has laid down his life for the country. And that is Shyama Prasad Mukherjee. That is what is important for us. Now Shyama Prasad Mukherjee, now how many of you know Kashmir? Kashmir, heard of it. How many of you know that Kashmir did not become part of India? Do you know that? This history you don't know. Achha, you tell me how many of you know that Hyderabad was not part of India in 1947 when India got independence? You know that? Yes. 17 September 1948, we got independence. That is Hyderabad region. But India got independence in 1947. So after 1 year, we got independence. Hyderabad has got independence. Why? Because Hyderabad king, Nawab, he wanted to join either with Pakistan or he wanted to be a separate country. It was a Hindu majority
but a Muslim ruler. But Kashmir was Muslim majority but a Hindu ruler. And then that was the reason that the Kashmir people, in fact, they wanted to be with India, but Kashmir Raja also wanted separate Kashmir. But then Sardar Vallabhbhai Patel, he spoke to everyone, he made, the small kingdoms were there. Small kingdoms, there are 534 kingdoms were there. And all together, India today became one single country. But all culture is same, or everything is same. But they were different rulers. And that is the reason why Kashmir was delayed. And there was an agreement with Kashmir people and also Kashmir, that Pakistan also. Then what happened? Article 370 came. Or University, ఇప్పుడు చెప్పాడు కదా, separate constitution, separate flag, and separate prime minister. It was there. एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. That was the slogan given by Shyama Prasad Mukherjee. He went to Kashmir to see that Kashmir becomes part of India totally, but they did not allow. He was jailed, and in jail he died. Mysterious circumstances. He made a sacrifice. After that, Kashmir became part of the country. Article 370 was imposed. Article 370 gave them liberty to follow their own rules, own law. And Indian constitution doesn't apply there. If, because I am an advocate, if anyone or children of advocates, they can ask their parents. Every law, it will say that this particular act is applicable throughout India except in Jammu and Kashmir. But after Narendra Modi came, this particular act applies entire India. Let it be Jammu and Kashmir or let it be Hyderabad. So that is the change which Mr. Narendra Modi brought. The second thing I will tell you, Shyama Prasad Mukherjee was the youngest Vice Chancellor of Calcutta University at the age of 32 or 33. And then after that, he became the minister. When 1946, but India got independence in when 1947. Britishers, while going, they wanted to teach us how to govern. So they made Nehru as Prime Minister and Shyama Prasad Mukherjee as Minister, and some others also there. Ambedkar was Law Minister. And after that, Shyama Prasad Mukherjee resigned. He said, no, the Indian government is behaving as term dictated by Pakistan. And then he formed Jan Sangh, that is Bharatiya Janata Party now, was earlier Jan Sangh. And that was how he started his political career. Separate party. And Jan Sangh fought against the Portuguese. You know how Goa was liberated? Goa was liberated in 1960s, 62, because it was under Portuguese. Pondicherry, it was under French. This history you all must know. And for that, Jan Sangh fought for liberty of Goa. And Goa became part of this country. So like that, many countries in our country, like Pakistan, all those things, they are trying to disturb our country from time to time. Now the time is that we all must know who are the people who made sacrifices for the country. And Shyama Prasad Mukherjee today 125th year. Here is very important because 125th year of Shyama Prasad Mukherjee and 150th year of Vande Mataram. Now everyone sang Vande Mataram. Everyone recited Vande Mataram, full. Only one stanza everyone knows. Rest of the stanza everyone was silent. Is it not? Everyone was silent, only one stanza. Why? Actually the Vande Mataram song, it is a national song, it is for 4 stanzas. It is for 3 minutes. 3 minutes and 18 seconds something. And when Bankim Chandra Chattopadhyay wrote this Vande Mataram, then it was sung by the people who were fighting for independence. This was spark for our freedom movement. Vande Mataram. When he said Vande, you said Mataram. And the sound was so powerful.
Like that, Vande Mataram was written by Bankim Chand Chattopadhyay when India was under British rule, and to fight against the British, the writer who wrote was Bankim Chand Chattopadhyay. He wrote for the entire nation. But Vande Mataram is not sung fully, and some people don't respect it. Why? Because Vande Mataram denotes certain goddess's name, that's why they oppose, people say. It is not so. And the same land, Shyama Prasad Mukherjee comes, where Bankim Chandra Chattopadhyay wrote Vande Mataram, and which sparked the independence movement. Shyama Prasad Mukherjee was born in the same state. He came out, he saved Bengal. Otherwise, today West Bengal would have become part of Pakistan. That is now Bangladesh. So that is how he helped the country. One, Kashmir; second, Bengal; and third, he saved the country by floating one party by name Jansang, which is now the ruling party, for which fought against the party which ruled this country for 60 years, and has become a main opposition then and now ruling party for the last 12 years. Narendra Modi ji is Prime Minister for 12 years. So yet all these contributions, don't you think that a man like Shyama Prasad Mukherjee should be remembered? He should be remembered. He should be remembered for his sacrifices. He should be remembered for what he thinks and for what he stands. He should be remembered for making India united. He should be remembered for making India a strong India, and that he is one of the main reasons. Today I am in this party because I believe what Shyama Prasad Mukherjee said was right, and that's why I am in BJP. I believed in BJP because BJP is another form of Jansang, and we believe that country, nation is first for us. Tomorrow you may become anything. Some may become lawyers, some may become engineers, medicine, doctors, or whatever it may be. But for us, India, nation is first for us. We must think of the nation first. That is the reason why we all must understand today that we must remember people like Shyama Prasad Mukherjee. Here is not politics. What is necessary is thought. What he thought and how he united India. How he sacrificed his life for Johnson. Lastly, I will tell you one thing. You all may not know today, Kashmir, Srinagar, people may go for tourism. They are enjoying Kashmir valleys. But earlier, in Srinagar, Lal Chowk, you could not even unfurl your national flag. No national tricolor, only Pakistan flag used to be hoisted in Srinagar, in spite of the fact that Srinagar belongs to our country. Then Murli Manohar Joshi took out Ekta Yatra, and he went there and he put the national flag, Indian national flag, and then Pakistani tried to create a lot of problem. But today that problem doesn't arise. In every house today you will find Indian national flag. At every corner you will find Indian national flag. And the Kashmir, being part of our country, the dream, the struggle was made by Shyama Prasad Mukherjee. So that is the reason why, friends, that today on 125th, we want the generations to know, this generation to know, who sacrificed this for this country, who had laid down their life for this country, why we should remember people like Shyama Prasad Mukherjee. And because earlier history never told you who is Shyama Prasad Mukherjee, now you are being told. So that is the reason. Otherwise, there are people, there are parties, there are organizations which will create Tukude gang, what we say. They will make you to see that you don't love this country. You have to fight against this country. You have to fight against your Prime Minister. You have to come on the road, burn the buses. Like that people will incite. But if we will learn how people sacrifice and stories of Mr. Shyama Prasad Mukherjee, we all will become nationalists and we will love this country. For us, India is first and anything next. Nation first, everything is next. That should be thinking. And Shyama Prasad Mukherjee thought. So today's meeting is only to create that awareness among the students and the youth that for us, nation stands first. We are with the nation or not? Are we with the nation? Yes, nation first, next everything. Nation first, next everything. Okay? Thank you very much for your time. ధన్యవాదాలన్నా. ఇప్పుడు
గీత హయత్ నగర్ గీత